Hello students, how are you? Hope you are safe and staying at home only. Due to this COVID-19 situation, there are multiple new changes happening. And this is one of the change that we are focusing on e-learning. So, today we start math part first study. Okay, means algebra topics. Our first topic is sets. So, in this topic, today we discuss introduction. Why do we need to learn sets? Methods of writing sets. First one is listing method or rooster method. Second one is rule method or set builder method. So our first point in sets is introduction. In simple words, sets is a collection of things. For example, collection of balls, collection of bangles, collection of bottles, collection of books, or sets like positive integer and some sets of negative integer. So, do you know this collection have some mathematical property attached to them? That is what we learn in sets. So, we see the definition of sets. Set is a well-defined collection of objects. This definition is divided into two parts. One is well-defined. Well-defined means does not vary from one person to another. And second part is collection of object, that is people or things. Means when we call set to collection of object, when the collection of object is formed with well-defined objects. So set is a well-defined collection of objects. Let's take one example. If we want to form a set of all vowels of English alphabet, so what are they? A, E, I, O, U. So these are vowels of English alphabet. How we decide it is a set or not? For that, we check two things. It is collection of object and it is a well defined. So yes, it is a collection of object. Means AEIOU is a collection of object, and second thing is well defined. Well defined means everyone know that all vowels of English alphabet are AEIOU. It is well defined. It is not vary from one person to another. So it fulfill both the points, collection of object and well defined. So it is a set. Next example is brave children in the class. So answer of this question is vary from person to person. Measures of bravery is not defined. So it is not well defined. It is not a set. Let's take one example to explain well defined. जर तुम्हाला विचारलं की आठवड्याचे वार कोणते, तर तुम्ही काय सांगाल? संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे. हाच प्रश्न जर तुमच्या मित्राला विचारला तर तोही हेच उत्तर देईल. हाच प्रश्न जर तुमच्या आईवडिलांना विचारला तरी ते एकच उत्तर देतील. म्हणजे सर्वांचं उत्तर एकच आहे. इट डज नॉट व्हॅरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आता दुसरं उदाहरण बघूयात. जसं तुमचा आवडतं शिक्षक कोण? तर प्रत्येकाला आवडणारा शिक्षक हा वेगळा असतो, कारण की त्याची कारणं ही वेगवेगळी असतात. एका विद्यार्थ्याला आवडणारा शिक्षक दुसऱ्या विद्यार्थ्याला आवडेलच असं नाही. सो इट व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज नॉट वेल डिफाईन. म्हणजेच आपण सेट तेव्हाच म्हणू शकतो जेव्हा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणजेच कलेक्शन ऑफ डिफरंट पीपल ऑर डिफरंट थिंग्स हे वेल डिफाईन असतील. डज नॉट व्हॅरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर असे असतील. Our next point is why do we need to learn set? We learn set because it helps to organize number in groups like
P is a set of prime number, Z set of integers, E is a set of even integers, O is a set of odd integers, and many more sets like that. In day-to-day life, we always use the set method to arrange number of things. For example, malls. तुम्ही बघितलं असेल मॉल्समध्ये वेगवेगळे कलेक्शन्स ग्रुप्स केलेले असतात. त्याच्यामध्ये लेडीजचं वेगळं कलेक्शन असतं, जेंट्सचं वेगळं कलेक्शन असतं, छोट्या मुलांचं वेगळं कलेक्शन असतं. तिथेसुद्धा अकॉर्डिंग टू द साईज वेगवेगळे कलेक्शन्स असतात, म्हणजे सेट्स असतात. आणि सध्या स्मार्ट वर्कचा जमाना आहे. आपल्याला डॉंकी वर्क करायचं नाही, स्मार्ट वर्क करायचं आहे. आपल्याला जर काही वस्तू घ्यायला जायच्या असतील तर तेव्हाही आपण लिस्ट करतो. भाजीपाल्याचा वेगळा सेट तयार करतो, किराणा मालाचा वेगळा सेट करतो. आपल्याला नंतर कॅल्क्युलेशनसाठी हे वेगवेगळे सेट्स खूप उपयोगी पडतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आत्ता आपण बेसिक्स शिकतो आहे सेट चॅप्टरचं, पण ह्याचाच ॲडव्हान्स आपल्याला 11th असणार आहे. तर 10वीमध्ये सुद्धा 9th बेस काही क्वेश्चन्स असतात, तेव्हाही याचा उपयोग होणार आहे. JEE एक्झामसाठी याचा उपयोग होणार आहे. तर चला बघूयात आपण सेट चॅप्टर. हा खूप सोपा आणि मार्क मिळवून देणारा चॅप्टर आहे. चला बघूयात पुढे. जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कॅपिटल लेटर्स लाईक A, B, C, D or Z till Z. And the members of element of the set are shown by using small letters. For example, N is a set of vowels of English alphabet. So we write like this. N is the name of that set. So it is write in a capital letter. And the members or element of the set, which are those A, E, I, O, U. These all are member or element of that set. They are writing in small letters. Member of this set is write in curly bracket. And after each member, we should have write comma, like A, E, I, O, U. Take another example. W is a set of whole numbers. So we write like that. W is equal to curly bracket. You all know that whole numbers are starting from 0, not from 1. So 0, 1, 2, 3, dot. You know that these whole numbers are infinite. We can't write it till the end. So that's why we write here dot. This dot is called as ellipsis. After writing that ellipsis, close the curly bracket. So let's repeat that the name of the set is write in capital letter and members or elements of that set are write in small letters. Okay, if we write 1 is an element of W set, how we write in a symbolic method? In symbol we write like this. 1 belongs to W, means W set have the member 1. It also called as 1 is an element of W. 1 is a member of W. Means here is a W is a set W. Next example is -1 is not belong to W set. It also read as -1 is a not element of W set. -1 is not a member of W set. So this sign is belongs to and this sign is not belong to. So our next point is methods of writing sets. First method is listing method or roster method. Second one is rule method or set builder form. So now let's see the listing method or roster method.
So first method is listing or rooster method. So as I told you, name of the set is write in capital letter. The set members are write in curly brackets, like 1 after that element, comma should be given, then write 2, then it's separated by again one other comma, 3, another comma, 4, and at the end bracket close. Maintenance of this sequence is not necessary. You may write like this is equal to 3, 4, 2, 1, bracket close. So sequence is not necessary. Next example is set of letters of word remember. So we here formed a set which is formed by the letters from Our next example is set of letters of word remember. So here we have to write the letters of word remember in the set A. So what are the letters in remember spell word? REMEMBER. So here R is 2 times, M is 2 times, E is 3 times. So there is no need to write these letters again and again. Only write the letters once. So the set A is formed which have the letters REMB. Our next example is set of even numbers greater than 1. So we know what are the even numbers and we have to write here the even numbers greater than 1. As I told you, write first the name of the set in the capital letter, then is equal to curly bracket, then write first even number after 1, that is 2, 4, 6, 8, and then we write down here ellipsis because we don't know which one the last even number, so we write here ellipsis and then at last write here the curly bracket. Our next example is set of all English alphabets. Here we write like this. Z is the capital Z is the name of the set, and then write a curly bracket, then write first letter A, then B, then C. You differentiate by the commas, and then we write ellipsis because we don't have to write all the 26 alphabets. You can write in a short manner like this. After write here comma, then last 3 letters X, Y and Z, and then complete the curly bracket. So now here we see some examples in listing or rooster method. Now to have a look on next method. Next set writing method is rule method or set builder form. As we see in the listing method or rooster method, we do not write the list of elements here in this method, rule method or set builder form, but write the general element and write the property of the variable. म्हणजेच जर समजा आता त्यांनी जर एक सेट दिला असेल, त्याच्यामध्ये काही नंबर्स असतील, तर ते नंबर्स कशाशी बिलॉंग्स करतात? ते नॅचरल नंबर्स आहेत, ऑड नंबर्स आहेत, इव्हन नंबर्स आहेत, असे कोणते आहेत असं आपल्याला रूल मेथड किंवा सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये आपल्याला शब्दामध्ये लिहायचं आहे. ते कसं लिहायचं आहे ते आता आपण पाहूयात. त्याच्या आधी रूल मेथड किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मेथड ही नवीन सेट लिहिण्याची पद्धत का रुजू करावी लागली हे आपण एकदा बघूयात.
आता एक्झाम्पल पाहूयात. ए हा सेट आहे, त्याच्यामध्ये 101, 103 एलिप्सिस आणि 499 अशा व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आपल्याला. तर हा सेट बघून तुमच्या लक्षात येईल की ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 100 to 500. असं आपण तुम्ही लिहू शकता की ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 100 to 500. पण अजून एक गोष्ट लक्षात येते का तुमच्या, हा अजून एक सेट आहे, सेट ऑफ प्राईम नंबर्स बिटवीन 100 to 500. हे बघा, 101 प्राईम नंबर आहे, 103 प्राईम नंबर आहे, 499 ऑल्सो वन प्राईम नंबर. म्हणजे हा सेट प्राईम नंबरचा सुद्धा आहे 100 to 500. अशा काही उदाहरणांसाठी आपल्याला रूल मेथड किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मेथड वापरावी लागली. तर रूल मेथड आणि सेट बिल्डर फॉर्म मेथडमध्ये अशा वेळेस आपण त्यांच्या प्रॉपर्टी शब्दामध्ये लिहून आपण सेट फॉर्म करू शकतो. जसं इथे दिलेलं आहे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ व्हेरिएबल, मीन्स all x such that x is odd number and x is a prime number between 100 to 500. So now we see rule method or set builder form. In this method we do not write the list of elements but write the general element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variable. म्हणजेच आपण रूल मेथड किंवा सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये ज्या लिस्ट मेथड किंवा रोस्टर फॉर्ममध्ये आपण एलिमेंटची लिस्ट तयार केली होती, जसं आपल्याला खालच्या बी सेटमध्ये दिसत आहेत की आपण बी सेटमध्ये एलिमेंट्सची लिस्ट तयार केलेली आहे 2, 3, 5, 7. अशी लिस्ट आपल्याला रूल मेथडमध्ये करायची नाही आहे. तर ती अशा प्रकारे करायची आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतं आहे की बी हा जो आहे तो आपला सेट आहे, वरती लिहिलेला आहे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे, राईट द जनरल एलिमेंट युझिंग व्हेरिएबल. जनरल एलिमेंट म्हणजे हे जे आपल्याला दिलेले आहेत एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7 हे काय आहेत, बी सेटचे एलिमेंट्स आहेत. त्याचा एक प्रतिनिधी म्हणून एक व्हेरिएबल आपल्याला इथे लिहायचा आहे, जो की आपण इथे लिहिलेला आहे एक्स. म्हणजे या लिस्टमध्ये जे काही एलिमेंट्स दिलेले आहेत त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आपल्याला इथे एक्स लिहायचा आहे. It is called as a variable. Write the general element using variable followed by the vertical line. Here it is a vertical line or a colon. म्हणजे तुम्ही दोन टिंब देऊन ज्याला कोलन म्हणतो आपण तसंही काढू शकता व्हर्टिकल लाईनच्या ऐवजी. अँड राईट द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हेरिएबल. म्हणजे याच्या पुढे ही जी आपण प्रॉपर्टी लिहिलेली आहे की एक्स इज अ प्राईम नंबर बिटवीन 1 and 10. हे आपण कसं लिहिलेलं आहे, शब्दामध्ये लिहिलेलं आहे, जे की ह्या दोन्ही सेटचा अर्थ एकच होतो पण दोघांचे लिहिण्याचे फॉर्म वेगळे आहेत. वरचा सेट आहे तो कशामध्ये लिहिलेला आहे, रोस्टर मेथडमध्ये लिहिलेला आहे, आणि खालचा जो आहे तो आपण कशामध्ये लिहिलेला आहे, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये लिहिलेला आहे. तर अशा प्रकारे दोन मेथडमध्ये फरक आहे आणि या पद्धतीने आपण रूल मेथड किंवा सेट बिल्डर फॉर्म लिहिणार आहोत. इथे जो आपण एक्स लिहिलेला आहे तिथे एक्सच लिहावा असं काही नाही आहे, तो एक प्रतिनिधी आहे बाकीच्या एलिमेंट्सचा. आपण दुसराही कोणतंही व्हेरिएबल तिथे लिहू शकतो. आता नवीन एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत. सेट डी ऑफ प्राईम नंबर्स ग्रेटर दॅन 100. आता हे रूल मेथडनी कसं लिहायचं ते बघा. या पद्धतीने आपण हा सेट लिहायचा आहे आणि याचं वाचन कसं करायचं ते बघूयात आपण. डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट ऑल एक्स सच दॅट
ते स्लॅश जो आपण दिलेला आहे एक्स नंतर तर त्याला सच दॅट असं आपण म्हणतो. ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ प्राईम नंबर अँड एक्स इज अ ग्रेटर दॅन 100. तर इथे बघा आपल्याला ज्याप्रमाणे सांगितले ऑल एक्स हे जे व्हेरिएबल आहे, जे काही सेटमध्ये इलेमेंट्स देत असतात त्याचं प्रातिनिधिक म्हणून आपण एक्स घेतलेलं आहे, म्हणून त्यांना ऑल एक्स सेट व्हेरिएबल असं म्हणलेलं आहे. सच दॅट एक्स इज अ प्राईम नंबर. प्राईम नंबर ही पहिली प्रॉपर्टी आहे आणि एक्स इज अ ग्रेटर दॅन 100 ही सेकंड प्रॉपर्टी आहे. अशा दोन प्रॉपर्टी ह्या कोणाच्या आहेत? एक्सच्या आहेत. एक्स म्हणजे हा जो त्या सेटमध्ये एलिमेंट्स आहेत त्या सर्वांच्या सगळ्या एक्सच्या ह्या दोन प्रॉपर्टी आहेत असं इथे दर्शवलं जातं. लेट्स सी दिस एक्झाम्पल. हाऊ टू राईट दिस सेट इन रूल मेथड. तो असं लिहायचं आहे. ए इज इक्वल टू ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ इवन नंबर. सेकंड एक्झाम्पल बघूयात आपण. हा सेट आपण रूल मेथडमध्ये कसा लिहिणार आहोत. B is equal to all x such that x belongs to n. N means natural number. X less than or equal to 6. कारण की याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 म्हणून x हे 6 आणि x हा 6 आणि 6च्या बरोबर असा आहे, म्हणून x इज लेस दॅन इक्वल टू 6. हाच सेट आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो. बी इज इक्वल टू ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ नॅचरल नंबर कॉमा एक्स इज लेस दॅन 7. कारण की आपण वरती बघूयात सर्वात वरच्या कर्ली ब्रॅकेटमध्ये 1 2 3 4 5 6 आहेत, म्हणून लेस दॅन एक्स हा 7पेक्षा लहान आहे. आपल्याला लिहिताना कोणीतरी एकच पद्धत लिहायची आहे, सगळे लिहायचे नाही आहेत पद्धती. तुम्हाला जे सोपं वाटेल तशा कुठल्याही एका पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. पण बघूयात हे कसं लिहायचं ते आता बघूयात. सी इज इक्वल टू ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज ऑड नंबर कॉमा एक्स इज लेस दॅन 10. हे तुम्ही अशा पद्धतीने लिहू शकता. सी इज इक्वल टू ऑल एक्स such that x is odd number, comma x less than or equal to 9. हे तुम्ही अशा पद्धतीने लिहू शकता. c is equal to all x such that x is odd number, comma 1 less than or equal to x and x is less than or equal to 9. अशाही पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. c is equal to all x such that x is odd number, comma 1 less than or equal to x and x is less than 10. तर इथे बघा तुम्ही अशा 4 पद्धतीने ह्याचं उत्तर लिहू शकता. सगळ्याचा अर्थ एकच होतो, फक्त तुमची मांडण्याची पद्धत काय आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे की तुम्ही कशा प्रकारे लिहिता. तुम्हाला सगळे आन्सर्स नाही लिहायचं तर एकच लिहायचं आहे, पण बरोबर कुठल्याही एका पद्धतीने लिहायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. नाउ वी सी हाऊ टू राईट इट. Z is equal to all x such that x is a color of rainbow. सगळ्या एक्झाम्पल्सवरून तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की रूल मेथड कशी लिहायची आणि रोस्टर मेथड कशी लिहायची, ते कशा प्रकारे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. लक्षपूर्वक व्हिडिओ ऐका, बघा आणि महत्त्वाचे पॉईंट्स लिहून घ्या. धन्यवाद.